Hello and welcome to the second video lecture on the chemistry of acid base as seen for organic compounds. এর আগের ভিডিও লেকচারে আমরা অ্যাসিড বেসের প্রিলিমিনারি কনসেপ্টস, কনজুগেট অ্যাসিড, কনজুগেট বেস, কিভাবে পিকে এর কনসেপ্ট ডেভেলপ করেছে, কিভাবে পিকে এর থেকে রিলেটিভ অ্যাসিডিটি অফ ডিফারেন্ট অ্যাসিডস বোঝা যায়, কিভাবে বেস স্ট্রেংথের জন্য পিকে বি এবং ইভেনচুয়ালি কনজুগেট অ্যাসিডের পিকে তথা পিকে এইচকে ব্যবহার করা যায়, এই ব্যাপারগুলো দেখেছিলাম। তার মধ্যে আমরা আবার এটাও দেখেছি যে ইনটুইশন দিয়ে, কাট ফিলিং দিয়ে আমরা পিকে বলা না থাকলেও রিলেটিভ অ্যাসিডিটি সম্বন্ধে প্রেডিকশন করার ব্যাপারে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা যেতে পারে। অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তার কনজুগেট বেসে চার্জের ডিসপার্সালের কতটা এফিসিয়েন্সি রয়েছে সেই জিনিসটাকে কনসিডার করতে হবে। আর বেসের ক্ষেত্রে লোন পেয়ার ডোনেশন ক্যাপাসিটিকে কনসিডার করতে হবে। যদি কোনো একটা অ্যাসিডের কনজুগেট বেসে চার্জ ডিসপার্সাল খুব এফিসিয়েন্ট হয়, তাহলে সেই অ্যাসিডের প্রোটন ডোনেশন ক্যাপাসিটি বা প্রোটন রিলিজ ক্যাপাসিটি বেশি হবে কম্পেয়ার টু অ্যানাদার অ্যাসিড যার কনজুগেট বেসে প্রোটন যার কনজুগেট বেসে চার্জ ডিসপার্সাল ইজ নট দ্যাট এফিসিয়েন্ট। তাহলে প্রথম অ্যাসিডটা স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হবে, সেকেন্ড অ্যাসিডটা উইকার অ্যাসিড হবে। অন দি আদার হ্যান্ড বেসের ক্ষেত্রে যদি লোন পেয়ারের অ্যাভেলেবিলিটি বেশি হয় ফর প্রোটনেশন, তাহলে সেটাকে আমরা স্ট্রঙ্গার বেস বলবো। যদি লোন পেয়ারের অ্যাভেলেবিলিটি কম হয় তাহলে আমরা তাকে উইকার বেস বলবো। এবং ব্রনস্টেড-লাউরি কনসেপ্ট অনুযায়ী যদি কোনো অ্যাসিড স্ট্রং হয় তাহলে তার কনজুগেট বেসের প্রোটনেটেড হওয়ার টেন্ডেন্সি রিলেটিভলি কম হবে এবং সেই বেসটা কনজুগেট বেসটা উইক হবে। যদি কোনো অ্যাসিডের অ্যাসিডিটি কম হয়, অর্থাৎ অ্যাসিডটা যদি উইক অ্যাসিড হয়, তাহলে তার কনজুগেট বেসের প্রোটনেটেড হওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি হবে, অর্থাৎ সেটা স্ট্রং বেস হবে। আমরা এটাও বলেছিলাম যে এই যে চার্জের ডিসপার্সাল, তার ডিফারেন্ট মেকানিজম রয়েছে, ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর সেগুলোকে কন্ট্রোল করে। তার সাথে আমরা এটাও বলেছি যে কোনো একটা পার্টিকুলার ফ্যাক্টর এই চার্জ ডিসপার্সালকে বা লোড পেয়ারের অ্যাভেলেবিলিটিকে সিঙ্গলি কন্ট্রোল করে না। এই ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরগুলোকে একটার পর একটা ধরে আমরা আলোচনা করব এবং ফাইনালি বিভিন্ন প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করে আমরা আমাদের এই স্কিলটাকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করব, যাতে পিকে বলে না দিলেও আমরা একটা সিরিজ অফ অ্যাসিডের মধ্যে বা একটা সিরিজ অফ বেসের মধ্যে কোনটা স্ট্রং কোনটা উইক, কি ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যাবে সেটা প্রেডিকশন করতে পারি। এবং এই অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রি এতটাই ইম্পর্টেন্ট যে অর্গানিক রিয়াকশন মেকানিজম যদি আমাকে পরে বুঝতে হয়, তাহলে এই জায়গার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে নেওয়া খুবই দরকার, খুবই জরুরি। কাজেই এই জিনিসটা আমাদেরকে খুব ভালো করে শিখে নিতে হবে। তো যে ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথম যেটা, সেটা হচ্ছে একটা পিরিয়ডিক টেবিল কোরিলেশন। পিরিয়ডিক টেবিল কোরিলেশন মানে একটা সিরিজ অফ অ্যাসিডে যেখানে প্রোটন রিলিজটা এমন একটা অ্যাটম থেকে হচ্ছে, সেই অ্যাটমগুলো যদি একটা পিরিয়ডে অর্থাৎ পিরিয়ডিক টেবিলে একটা রোতে পরপর পরপর থাকে, তাহলে তাদের অ্যাসিডিটি কিভাবে ভ্যারি করে। আমরা একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি যেখানে আমরা সেকেন্ড রো এলিমেন্টগুলোকে কনসিডার করছি, মিথেন, অ্যামোনিয়া, ওয়াটার, এইচএফ। পিকে ভ্যালুগুলো খেয়াল করলে বোঝা যাচ্ছে মিথেন উইকেস্ট অ্যাসিড,
লার্জেস্ট পিকে, HF স্ট্রংগেস্ট অ্যাসিড, স্মলেস্ট পিকে। তাহলে আমাদের যে কনসেপ্টটা আগের লেকচার থেকে ডেভেলপ করেছি সেই অনুযায়ী আমাদের এখানে কনজুগেট বেসগুলোকে কনসিডার করতে হবে। মিথেনের কনজুগেট বেস মিথাইল CH3 মাইনাস, অ্যামোনিয়ার কনজুগেট বেস অ্যামাইড, ওয়াটারের কনজুগেট বেস হাইড্রোক্সাইড, HF এর কনজুগেট বেস ফ্লুরাইড। আনডাউটেডলি এই পিকে ভ্যালুটা ফলো করলে অ্যাসিডিটির যে ট্রেন্ডটা উঠে আসছে সেই একই ট্রেন্ড থেকে আমরা এটাও বলতে পারি যে এই সিরিজে লেফট টু রাইট বেসিসিটি ডিক্রিজ করবে, কারণ তাদের যে কনজুগেট অ্যাসিড তার পিকে ভ্যালু লেফট টু রাইট ডিক্রিজ করছে, অর্থাৎ লেফট টু রাইট অ্যাসিডগুলোর অ্যাসিডিটি ইনক্রিজ করছে, অর্থাৎ করেসপন্ডিং কনজুগেট বেসের বেসিসিটি একই ডিরেকশনে ডিক্রিজ করবে। আমরা এটাও জানি যে নেগেটিভ চার্জকে হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা, নেগেটিভ চার্জ কনজুগেট বেসে যত স্টেবল হবে তত তার প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি কম হবে, অর্থাৎ অ্যাসিডটা স্ট্রঙ্গার হবে। তাহলে নিশ্চয়ই ফ্লুরাইডের ক্ষেত্রে নেগেটিভ চার্জকে হ্যান্ডেল করা মোর কমফোর্টেবল, বেটার কম্পেয়ার টু CH3 মাইনাস, যেখানে নেগেটিভ চার্জটা কার্বনের উপরে আছে। It is a matter of simple electronegativity consideration to understand this trend. ফ্লুরিন অনেক বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ, কার্বন অনেক কম ইলেকট্রোনেগেটিভ। ইনফ্যাক্ট কার্বনের থেকে নাইট্রোজেনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি, যেটা থেকে অক্সিজেন মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ, অ্যান্ড ফ্লোরিন ইজ দ্য মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট অফ দিস ফোর। তাহলে ফ্লুরিনের ওপর যদি লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রনস রাখা হয়, এক্সট্রা ইলেকট্রন ডেন্সিটি রাখা হয়, নেগেটিভ চার্জ থাকে, তাহলে ফ্লুরাইড অনেক বেশি স্টেবল হবে কম্পেয়ার টু কার্বনের ওপরে থাকা নেগেটিভ চার্জ। As a result, fluoride will have lower tendency to get protonated, but CH3 minus will have a very strong tendency to get protonated. In other words, fluoride is a weaker base, CH3 minus is a much stronger base. In other words, HF is a much stronger acid, CH4 is a much weaker acid. তাহলে সিম্পল ইলেকট্রোনেগেটিভিটি থেকে আমরা এই কনসেপ্টটা ডেভেলপ করে নিতে পারি। লেট আস টেক অ্যানাদার এক্সাম্পল, যেখানে আমরা একটা কিটোন নিয়েছি, একটা প্রাইমারি কার্বক্সামাইড নিয়েছি, আর একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নিয়েছি। কিটোনের আলফা হাইড্রোজেন, কার্বক্সামাইডের NH হাইড্রোজেন এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের OH হাইড্রোজেন, এদেরকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এর পিকে ভ্যালু 20 থেকে 21-এর কাছাকাছি, এর পিকে ভ্যালু 17-এর কাছে, এর পিকে ভ্যালু 4 থেকে 5-এর কাছে। এই জায়গায় একটা কথা বলে রাখা দরকার, এক্সাক্ট পিকে অফ দ্য কম্পাউন্ড মনে রাখার সাধারণত আমাদের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। হাউএভার, it is important to make note of the range of the pK values that we see for different functional groups. যেমন কার্বক্সামাইডের পিকে ভ্যালু যে 16-17-এর কাছাকাছি, এই জিনিসটা মাথায় রাখলে আমাদের সুবিধা হয়। কিটোনের আলফা হাইড্রোজেনের পিকে ভ্যালু যে 20-21-এর কাছাকাছি, এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখলে সুবিধা হবে। কার্বক্সিলিক অ্যাসিড যে পিকে 5-এর কাছে, সেটা আমাদের মাথায় রাখলে সুবিধা হবে। এক্সাক্ট কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের কোনটার কি পিকে, সেটা যদি কয়েকটা অ্যাসিডের জন্য মনে রাখা যায় খুবই ভালো, কিন্তু সেটা যদি মনে নাও রাখতে পারি, অন্তত কার্বক্সিলিক অ্যাসিড কোন রেঞ্জে তার পিকে এটা থাকে জেনারেলি, সেটা আমাদের মাথায় রাখলে ভালো হয়। তো আমরা আমাদের ডিসকাশনে ফিরে আসি। ক্রমাগত অ্যাসিডিটি ইনক্রিজ করছে, তাহলে কনজুগেট বেসগুলোকে দেখতে হবে। কার্বনের উপর নেগেটিভ চার্জ, নাইট্রোজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ, অক্সিজেনের উপর নেগেটিভ চার্জ, অক্সিজেন মোস্ট ইলেকট্রোনেগেটিভ। তাহলে এই জিনিসের, এই কনজুগেট বেসের প্রোটোনেটেড হওয়ার টেন্ডেন্সি সবচেয়ে কম, কারণ নেগেটিভ চার্জকে সে হ্যাপিলি ইন্ডালজ করছে। কার্বন নেগেটিভ চার্জ নিয়ে এক্সট্রিমলি আনকমফোর্টেবল, ওয়ান্টস টু গেট রিড অফ দ্য নেগেটিভ চার্জ অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল, অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল, অ্যান্ড অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। Therefore, এই CH2 মাইনাসের প্রোটোনেশন টেন্ডেন্সি অত্যন্ত বেশি হয়। However, another factor is definitely in operation here, and that is the resonance, and that is
due to the resonance of this lone pair with the neighboring carbonyl C double bonded O bond. Now এই রেজোনেন্সটা obviously will control the acidity, বাট আমরা যেহেতু এখানে পিরিয়ডিক টেবিল কোরিলেশন করছি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি নিয়ে, at least at this point of time আমরা এই রেজোনেন্সটাকে আপাতত ডিসকাস করছি না, উই উইল ডিসকাস রেজোনেন্স ইন আ সেপারেট সেকশন। তো অক্সিজেন যেহেতু হাইলি ইলেকট্রোনেগেটিভ, তাহলে এই জিনিসের প্রোটনেশনের টেন্ডেন্সি সবচেয়ে কম, সো দিস মাস্ট বি দ্য উইকেস্ট বেস, correspondingly this must be the strongest acid, and vice versa. Please make sure that you understand this logically, that why with the accumulation of negative charge on a more electronegative atom we don't have such a problem and we don't rush to protonate the species, but with an accumulation of the negative charge on a less electronegative atom the protonation tendency is very high, consequently the acid is very weak. এবার যদি আমরা একটা পিরিয়ডিক টেবিলের অন্য একটা ট্রেন্ড দেখি যেখানে আমরা উপর থেকে নিচের দিকে নামছি, অর্থাৎ একটা গ্রুপের আমরা ইলেকট্রোনেগেটিভিটিকে বিচার করার চেষ্টা করছি। দিজ আর নট এক্স্যাক্টলি অর্গানিক মলিকিউলস, বাট এদেরকে নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে। অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে এদের বহু ব্যবহার আছে, তাই আমরা এদের অ্যাসিডিটিটা একবার কুইকলি রিভিউ করে নিই এবং পিরিয়ডিক টেবিল কোরিলেশনটাকেও জাস্টিফাই করি। হাইড্রোফ্লুরিক অ্যাসিড, হাইড্রোজেন HF, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, হাইড্রোজেন ব্রোমাইড, হাইড্রোজেন আয়োডাইড, এদের পিকে গুলো দেখো। এদের পিকে হচ্ছে 3.17, -7, -9, -10। লেফট টু রাইট অ্যাসিডিটি ইনক্রিজ করছে, লোয়ার দ্য পিকে হায়ার ইজ দ্য অ্যাসিডিটি, লেফট টু রাইট অ্যাসিডিটি ইনক্রিজ করছে। কনজুগেট বেসগুলোকে দেখো, ফ্লোরাইড, ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড। Now you will say that fluorine with is like more electronegative, most electronegative, therefore it is happy with its negative charge. Iodide is not so much because it's not that electronegative. So iodide এর protonation tendency তো বেশি হওয়ার কথা, fluoride এর protonation tendency কম হওয়ার কথা। iodide এর protonation tendency বেশি হলে iodide stronger base হবে fluoride এর থেকে, তো iodide এর protonation tendency বেশি হলে HI weakest acid হওয়ার কথা, but we are seeing the opposite thing. Then it must not be electronegativity which is controlling this acidity or basicity order. Then what is happening? এখানে যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ চার্জের ডিসপারশন। নেগেটিভ চার্জটা কতটা জায়গা জুড়ে স্প্রেড ওভার হয়ে আছে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। একটা আয়নের ওপরে যে চার্জটা থাকে সেই চার্জটাকে তার সাইজ দিয়ে যদি ভাগ করা যায় তাহলে যে সংখ্যাটা বেরোয় সেটা হচ্ছে চার্জ ডেন্সিটি। If the charge density of an anion or a cation, let us say anion because we are talking about anions, charge density of an anion, if it is very high, then it has got a high tendency to combine with a cation like H+. অর্থাৎ protonation tendency, charge density যত বাড়বে তত বাড়বে। On the other hand, if the same charge is distributed over a larger volume, then you don't have that problem. You don't have that anion highly susceptible to protonation. সেই অ্যানায়নটার প্রোটনেশনের টেন্ডেন্সি রিলেটিভলি কম হবে। তো দেখা যাক এই অ্যানায়নগুলোর ক্ষেত্রে সাইজটা কিরকমভাবে ভ্যারি করছে, কারণ চার্জ তো প্রত্যেকটারই এক ইউনিট নেগেটিভ চার্জ, কিন্তু সাইজগুলো লার্জলি ভ্যারি করছে ফ্লুরাইড থেকে ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড। দেখো আমরা আয়নিক রেডিয়াস লিখেছি, ইট ইজ ইনক্রিজিং। অ্যাজ এ রেজাল্ট, from right to left in this series, the charge density actually increases. Therefore, fluoride with a very small size but a full negative charge has got a high chance of protonation, a higher tendency for protonation. But when I say fluoride has a higher tendency of protonation, what do I mean with respect to what? In this series, this fluoride has a higher tendency of protonation compared to either chloride or bromide or iodide. But in the previous series, যখন আমরা মিথেন, অ্যামোনিয়া, ওয়াটার, HF করেছিলাম, তখন ফ্লুরাইডের প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি কিন্তু অ্যামাইড, হাইড্রক্সাইড বা CH3- তাদের প্রত্যেকের থেকে কম ছিল।
কাজেই কার প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি বেশি, কার প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি কম, এটা অন্যের রেসপেক্টে বিচার না করলে বেশি কম এই কথাটার কোনো মানে নেই। এখানে যেরকম ফ্লুরাইডটার প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি বেশি, তা ফ্লুরাইডের প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি যদি বেশি হয় তাহলে বেসিসিটি ফ্লুরাইডের সবচেয়ে বেশি, আয়োডাইডের সবচেয়ে কম। কনসিকুয়েন্টলি এইচএফ ইজ দ্য strongest acid, weakest acid of the lot, and HI is the strongest acid of the lot. Similarly, if I deal the issue of basicity, basicity means lone pair availability. তো চার্জ ডেন্সিটি যদি বড় হয়, বেশি হয়, তাহলে প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি বেশি হয়। চার্জ ডেন্সিটি যদি কম হয়, প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি কম হয়। তো ঠিক একই রকম ভাবে আমরা লোন পেয়ারের অ্যাভেলেবিলিটিকেও ব্যাখ্যা করতে পারি। নাইট্রোজেনের সাইজ ছোট, অতএব অ্যামোনিয়াতে লোন পেয়ারটা খুব অল্প জায়গার মধ্যে কনফাইন্ড হয়ে আছে। ফসফিনে সেটা আরেকটু বেশি জায়গায় ঘোরার সুযোগ পাচ্ছে, আর সাইনে সেটা আরও একটু বেশি জায়গায় ঘুরছে। তার মানে লোন পেয়ারের ডিলোকালাইজেশন বা ডিসপার্সাল অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম, আর সাইনের ক্ষেত্রে অনেকটা জায়গা জুড়ে ইলেকট্রন ডেন্সিটিটা ডিসপার্স হয়ে আছে, তাহলে সবচেয়ে বেশি ডিলোকালাইজেশন বা ডিসপার্সাল যাই বলো সেটা বেশি। তার ফলে এই লোন পেয়ারের প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি অনেক কম, এই লোন পেয়ারের প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি বেশি, ফলে ফ্রম লেফট টু রাইট দি বেসিসিটি উইল ডিক্রিজ। আদার ফ্যাক্টরসও রয়েছে, হার্ডনেস, সফটনেস, ইন্টারাকশন, এস ক্যারেক্টার, পি ক্যারেক্টার অফ দ্য সেন্ট্রাল অ্যাটম, কোন হাইব্রিড অরবিটাল ইউজ করছে, এভরিথিং উইল প্লে আ রোল। বাট অ্যাজ উই আর taking baby steps in understanding the qualitative nature of the factors which control the acidity and basicity, right now let us not go into that detail. Next up, effect of hybridization. This is a very important concept which will help you in many areas of organic chemistry. We have already seen bond length, bond energy, এই সমস্ত ডিসকাশনে আমরা sp3, sp2 এবং sp এই হাইব্রিড অরবিটালগুলোকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। পার্সেন্টেজ এস ক্যারেক্টার, পার্সেন্টেজ পি ক্যারেক্টার, এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। If you have any problems, please refer to the study materials provided there. Let us take the example of methane, ethylene and acetylene. Look at the pKa values. From that it is evident that from left to right the acidity of the hydrocarbons are increasing and increasing very much. 50 থেকে 25 হয়ে গেছে, তার মানে acetylene is 10 to the power 25 times more acidic than methane. So let us consider the conjugate acids, conjugate bases. তাহলে ইথেনের জন্য কনজুগেট বেস হচ্ছে CH3CH2-, ইথিলিনের জন্য একটা ভিনাইল অ্যানায়ন, আর অ্যাসিটিলিনের জন্য একটা CH ট্রিপল বন্ডেড C-. Let us consider the hybridization of the carbon which carries the negative charge. তাহলে এখানে এটা sp3 hybridized, তিনটে সিগমা বন্ড, একটা লোন পেয়ার, তার মানে বেসিক্যালি sp3 hybridized pyramidal in shape. ইথিলিন থেকে ডিরাইভড কনজুগেট বেস, এটা sp2 hybridized, একটা পাই বন্ড, দুটো সিগমা বন্ড, একটা লোন পেয়ার, তার মানে sp2। লোন পেয়ারটা একটা sp2 হাইব্রিড অরবিটালে আছে। অ্যাসিটিলিনের ক্ষেত্রে you have the lone pair on a sp hybrid orbital because the carbon is sp hybridized, forming two pi bonds with the next carbon and one sigma bond utilizing the sp hybridized orbital with the next carbon, adjacent carbon. Therefore ওর উপর একটাই sp hybrid orbital পড়ে আছে এবং সেখানেই ও lone pairটাকে রেখেছে। তার মানে I should have drawn a lone pair here. এর লোন পেয়ারটা আছে sp3 হাইব্রিডে, এর লোন পেয়ারটা আছে sp2 হাইব্রিডে, এর লোন পেয়ারটা আছে sp হাইব্রিডে, এবং এই কার্বনটা sp3 হাইব্রিডাইজ, এই কার্বনটা sp2, এই কার্বনটা sp। নাও টার্নিং ব্যাক টু আওয়ার ফ্যামিলিয়ার ডায়াগ্রাম, এই ডায়াগ্রামটা আমরা আগে করেছি। 2p এবং 2s এর এনার্জি ডিফারেন্স, 2s এ দেখা যায় 2s টা নিউক্লিয়াসের অনেক কাছে আছে, 2p টা আর একটু দূরে আছে। sp3 যেটাতে নাকি 25% এস ক্যারেক্টার আছে, সেটা অনেকটাই 2p এর কাছাকাছি এনার্জি লেভেলে থাকে, আর যত তুমি এস ক্যারেক্টার বাড়াবে তত অরবিটাল স্টেবিলাইজ করবে, এবং অরবিটাল স্টেবিলাইজ করবে তার অনেকগুলো র্যামিফিকেশন বা ফলাফল আছে।
যত এস ক্যারেক্টার বাড়ছে দেখো অরবিটালের ডিরেকশনাল নেচার কমে সেটা কম্প্যাক্ট হয়ে যাচ্ছে, বিকজ পি ইজ এ ফুললি ডিরেকশনাল অরবিটাল, এস ইজ আ নন ডিরেকশনাল অরবিটাল। কাজেই এস ক্যারেক্টার যদি বাড়ে তত অরবিটাল আস্তে আস্তে ছোট হয়ে কম্প্যাক্ট হয়ে আসে। নট অনলি দ্যাট, পি ক্যারেক্টার যত বাড়ে তত ডিরেকশনাল ক্যারেক্টার ডেভেলপ করে এবং লম্বাটে মার্কা অরবিটাল তৈরি হয়, লেস কম্প্যাক্ট অরবিটাল তৈরি হয়। এটা একটা পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে, ইফ ইউ পুট electrons, if you have a choice of putting electrons in three different orbitals, then from this energy diagram it is evident that it is better to put the electron pair in a sp hybrid orbital which has 50% s character, because then it will be closer to the nucleus and it will be more stable, compared to a situation when you are putting the electron pair either in a sp2 or worse yet in a sp3 hybrid orbital. This goes to show যে তুমি যদি হাই এস ক্যারেক্টার আছে এইরকম কোনো অরবিটালে ইলেকট্রনকে পুট করে দাও, তাহলে দ্যাট সিচুয়েশন ইজ মোর স্টেবল কম্পেয়ার টু হোয়াট, কম্পেয়ার টু হোয়েন ইউ আর পুটিং দ্য সেম ইলেকট্রন পেয়ার in another orbital which has lower s character. তো তাহলে আমরা অলরেডি এটা ডিসকাশন করেই নিয়েছি যে এদের কোথায় অরবিটাল কি থাকে না থাকে, মানে লোন পেয়ারটা কোন অরবিটালে থাকে। এটা sp3 25% এস ক্যারেক্টার, এটা sp2 33%, এটা sp 50%। তো ওপর থেকে নিচের দিকে এস ক্যারেক্টার ক্রমাগত বাড়ছে, এস ক্যারেক্টার ক্রমাগত বাড়ছে, তার মানে লোন পেয়ারটা স্টেবিলাইজড হয়ে যাচ্ছে, which means this conjugate base has a much lower tendency to undergo protonation because the lone pair is on an sp carbon and also sp hybrid orbital এর মধ্যে রয়েছে। s ক্যারেক্টার বাড়ছে মানে সেই অরবিটালটা নিউক্লিয়াসের কাছে যাচ্ছে, স্টেবিলাইজেশন বাড়ছে, which means the atom itself is more electronegative. s ক্যারেক্টার যত বাড়ে তত ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেড়ে যায়। সো sp কার্বনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি sp3 কার্বনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি থেকে অনেক বেশি, therefore the negative charge is much more stable there. Also, the negative charge, the lone pair, is in a sp hybrid orbital with 50% s character, therefore it is closer to the nucleus, more stable, has lower tendency of protonation compared to a situation where the lone pair is placed in a sp3 hybrid orbital with only 25% s character. Hopefully, you have understood that why the conjugate base derived from ethane has a higher tendency of protonation compared to a conjugate base derived from acetylene. Okay, now moving on. The next case is cyclopropane. এটাকে নিয়েও আমরা আলোচনা করেছিলাম। সাইক্লোপ্রোপেনের internal bond angle is very bad, only 60 degrees. Therefore, to avoid the angle strain or the so-called bear strain, এর internuclear overlap প্রায় হয় না। What it does is that it overlapটাও outside the ring একটা head on overlap কে sacrifice করে একটু more or less sidewise overlap করে, and that creates the electron density at these positions, and the electrostatic potential map clearly tells you that the electron densities are not between the two carbons but away from them. But the acidity of cyclopropane is very surprising, or maybe not. If we consider the logical reason behind it, then the acidity is not surprising. আমরা কম্পেয়ার করছি অ্যাসিডিটি অফ প্রোপেন অ্যান্ড সাইক্লোপ্রোপেন। প্রোপেনের এই হাইড্রোজেনটাকে কনসিডার করছি, আর সাইক্লোপ্রোপেনের তো সবকটা হাইড্রোজেন ইকুইভ্যালেন্ট, তাহলে তাদেরকে যে কোনো একটাকে কনসিডার করা হবে। pKa value 50, 46. Acidity is increasing. So why is that? All the time this is basically carbon hydrogen, na? But if you look at the hybridization state, then this should be sp3. This should also be sp3. But I have told you, sp3 hybridization scheme তখনই ওয়ার্কআউট করবে যখন তুমি অ্যাপ্রক্সিমেট টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচার পাবে। This is not tetrahedral, this is not an ideal tetrahedral. কিন্তু আইডিয়াল টেট্রাহেড্রাল হলে তো 109 ডিগ্রি হতো।
তো এখানে তো তুমি ইন্টারনালি 60° দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি এই ধরনের ব্যানানা বন্ড বা বেন্ট বন্ডের কনসেপ্ট নিয়ে আসো, তাহলেও এটা 109° থেকে অনেক কম। তাহলে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? রিকল দ্যাট with increasing S character, how does the bond angle change? This is essentially a problem of bond angle. So we have to find out the percentage S character or the percentage P character in qualitative terms by looking at the bond angle. SP যখন হয় তখন 180 bond angle, 180 with 50% S character. But SP3 109° with only 25% S character. Therefore, as the S character increases, the bond angle increases. But as the bond angle decreases, the S character decreases. So if you have the cyclopropane system where you deprotonate and get this conjugate base and compare that with propane where deprotonation will lead to this conjugate base, we have to consider the relative S character of the orbitals যারা এই লোন পেয়ারটাকে হ্যান্ডেল করছে। এদের রিলেটিভ এস ক্যারেক্টারটা আমাকে দেখতে হবে। সেটা আমি বুঝবো কি করে? যদি আমি ভেতরের বন্ড অ্যাঙ্গেলটা দেখি, যদি এটা ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেলটা যদি 60° হয়, এটা ফর আ মোমেন্ট সাপোজ দ্যাট দিস ইজ 60°, দি কনক্লুশন উইল নট চেঞ্জ বিকজ এটা আইডিয়াল বন্ড অ্যাঙ্গেলের থেকে এমনিতেও কমই থাকবে। সো লেট আস কনসিডার দ্যাট দিস ইজ 60°। তো যদি ওটা 104° হয় তাহলেও একই ব্যাপার, কনসিডার ইট 60°। যদি 60° হয় তার মানে সেটা বন্ড অ্যাঙ্গেলটা 109 থেকে অনেক কম। তার মানে এই কার্বন কার্বন বন্ডগুলো কনস্ট্রাক্ট করার জন্য যে অরবিটালটাকে ব্যবহার করেছে তার এস ক্যারেক্টার আনইউজুয়ালি লো, কারণ বন্ড অ্যাঙ্গেল যত কম হবে এস ক্যারেক্টার তত কম হবে, সেটা আমরা অলরেডি এস্টাবলিশ করেছি। তো এই কার্বন যদি এই সেন্ট্রাল কার্বন কার্বন বন্ডগুলো তৈরি করার জন্য এমন হাইব্রিড অরবিটাল ব্যবহার করে যেখানে নর্মাল sp3 থেকে এস ক্যারেক্টার অনেক কম আছে, আনডাউটেডলি অন্য যে দুটো বন্ড ওর উপর আছে, দুটো কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড, সেই জায়গায় তাহলে ওকে ওই লেস এস ক্যারেক্টার যা ব্যবহার করেছিল সেগুলোকে কম্পেনসেট করতে হবে। ইন আদার ওয়ার্ডস, এই জিনিসগুলো পি ক্যারেক্টার বেশি, অথচ এই কার্বন হাইড্রোজেন বন্ডের এস ক্যারেক্টার কিন্তু অনেক বেশি হবে। তো যদি এই কার্বন হাইড্রোজেন বন্ডটার এস ক্যারেক্টার নর্মাল sp3 থেকে বেশি হয়, তাহলে তার কিছু কিছু এফেক্ট থাকা উচিত। যেমন আমরা যদি এই CH বন্ডের বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি দেখি, তাহলে সেটা হবে 98। এটা নর্মাল sp3 কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের বন্ড। এস ক্যারেক্টার যত বাড়ে, অরবিটাল যেহেতু কম্প্যাক্ট হয়, তাহলে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের মধ্যে ওভারল্যাপ আরো বেটার হবে, এবং sp3 তুলনায় যদি মোর এস ক্যারেক্টার থাকে কোনো হাইব্রিডের, কার্বনের কোনো একটা হাইব্রিডের, এবং সে যদি হাইড্রোজেনের সাথে বন্ড করে, তাহলে তার বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি বেশি হওয়ার কথা, বন্ডটা স্ট্রঙ্গার হওয়ার কথা। হ্যাঁ, স্ট্রঙ্গার হয়েছে। কার্বন হাইড্রোজেনের এইখানে কার্বন হাইড্রোজেন বন্ডটা স্ট্রং, এইখানে কার্বন হাইড্রোজেন বন্ডটা রিলেটিভলি উইক। সিমিলারলি যদি এই কার্বন কার্বন বন্ডটা পি ক্যারেক্টার বেশি হয়ে থাকে, তাহলে পি ক্যারেক্টার বেশি হলে অরবিটালের কম্প্যাক্টনেস কমে যায়, পি ক্যারেক্টার কম হলে অরবিটাল মোর কম্প্যাক্ট হয়ে যায়। তাহলে এই জায়গাতে যে কার্বন কার্বন বন্ড ইউজ করা হয়েছে তার হাই পি ক্যারেক্টার থাকলে সেটা উইকার বন্ড হওয়া উচিত, এবং এই জায়গাতে প্রোপেনের ক্ষেত্রে যেখানে নর্মাল sp3 ইউজ করা হয়েছে উইথ ইউজুয়াল পি ক্যারেক্টার, সেখানে বন্ডটা রিলেটিভলি স্ট্রং হওয়া উচিত। হ্যাঁ, তাই হয়েছে। দেখো, bond dissociation energy is 65 and this is 85. Now you are in a position which will create some confusion. You have already established that cyclopropane carbon hydrogen bond carbon hybrid orbital এমন ইউজ করে যেটার s ক্যারেক্টার sp3 hybrid orbital s character থেকে বেশি, therefore the CH bond is stronger compared to the CH bond here. If this CH bond is stronger, then shouldn't it be more difficult to pull off this proton? Shouldn't it be that cyclopropane should be less acidic compared to propane? But as I have told you, it is seldom a single factor which controls the acidity. Looking at the pK values, you must therefore concede that it is not the bond dissociation energy or the strength of the CH bond which is controlling the acidity. The more important factor is
the ability of the conjugate base to handle the lone pair and subsequently the negative charge. As we have told you that CH bond carbon is using unusually high S character hybrid, এমন একটা হাইব্রিড ইউজ করছে যার মধ্যে unusually high S character আছে to form this CH bond, তাহলে ওর যে নেগেটিভ চার্জটা বা লোন পেয়ারটা যে অরবিটালের উপর রয়েছে সেটারও এই unusually high S character রয়েছে কম্পেয়ার টু দ্য সিচুয়েশন যেখানে আমরা কনজুগেট বেসটাকে প্রোপেন থেকে ডিরাইভ করেছি. দিস ইজ জাস্ট আ নর্মাল sp3, but this is not sp3. This is like maybe sp2.5 where S character is higher than that in found in sp3. So negative charge বা lone pair এখানে more stable হবে. This conjugate base will have lower tendency of protonation and this conjugate base will have higher tendency of protonation. So this is a stronger acid, this is a stronger base. Sorry, this is a stronger base, but this is a stronger acid. The conjugate base derived from propane is a stronger base compared to the conjugate base derived from cyclopropane. Consequently, cyclopropane is more acidic compared to propane, as we can see from the pKa data. আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে. Okay. Another example. This time the focus is on nitrogen and we are discussing basicity. As we have told you, basicity জন্য pKb লেখার কোনো দরকার নেই. We can only talk about the conjugate acid at pKa. So if you consider the pKa, then the conjugate acids are becoming very much stronger from left to right. Bronsted-Lowry concept অনুযায়ী, therefore basicity will also decrease in the same direction. কারণ যখন conjugate acid strong তখন base weak, আর যখন conjugate acid weak তখন base strong. তো দেখা যাক R3N এর conjugate acid হচ্ছে corresponding quaternary ammonium, pyridine এর conjugate base হচ্ছে pyridinium, আর সায়ানাইডের নাইট্রোজেনের উপর প্রোটনেট করে আমরা তার conjugate অ্যাসিডটা বানিয়েছি. pKa value 10.5, pKa value 5.3, pKa value -10. So acidity is increasing. Therefore, obviously, in this direction, basicity is decreasing. Why is that? Simply again a matter of hybridization. এই নাইট্রোজেনটা sp3 hybridized, এটা sp2 hybridized, এটা sp hybridized. Lone pair in a sp3 hybrid orbital, in a sp2 hybrid orbital, in a sp hybrid orbital. S character of the orbital housing the lone pair is increasing in this direction. Therefore, the base has progressively lower tendency of protonation. S character বাড়লে lone pair বা নেগেটিভ চার্জ যাই বলো সেটা তো স্টেবিলাইজড হয়, তাহলে তার protonation tendency কমে যায়. protonation tendency কমে যাওয়া মানে বেসের basicity কমে যাওয়া. So in this direction the basicity will decrease. There is no other way of understanding it. Okay. So this is a very useful concept to consider the S character, P character, to get a qualitative idea about the bond strength, about the bond length, about the bond dissociation energy, as well as relative basicity, and subsequently from the basicity of the acidity of the conjugate acids. Let us come to the final part of our discussion in this lecture, and that discusses with inductive effect and field effect. Inductive effect is sigma bonded through the electron withdrawal. সেটা withdrawal হতে পারে, ডোনেশনও হতে পারে. যদি ডোনেশন হয় তাহলে সেটা হচ্ছে প্লাস আই, যদি withdrawal হয় তাহলে সেটা হচ্ছে মাইনাস. Let us consider. We are talking about acetic acid, which is vinegar, and nitroacidic acid. pKa value is 4.76 and 1.68. You don't have to remember these pKa values, but just understand that what will happen if you replace one hydrogen with a nitro group here. Will the pKa increase or decrease? In other words, will the acidity increase or decrease? As you can see, the acidity is increasing. So let us consider the conjugate bases. আমরা বলেছি যে এই জায়গার নেগেটিভ চার্জের ডিসপার্সাল যত ভালো হবে তত ওর প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি কম হবে, তত ওর অ্যাসিডিটি বেশি হবে. তো নাইট্রো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড থেকে ডিরাইভড অ্যানায়নে এই নাইট্রো গ্রুপটা কি করছে? বিকজ দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স. দিস নাইট্রো ইজ ইন ফ্যাক্ট, অ্যাজ উই নো, that it is a -I-R exerting. -R means resonance through the electron withdraw করতে পারে. But this time it cannot exert its resonance influence or conjugative influence because the CO2- is not conjugated with NO2 because of the presence of the
sp3 hybridized carbon here, which lacks a p orbital. But nitro is strongly electron withdrawing by -I because of the quadrivalent positively charged, formally positively charged nitrogen being present there, and also two electronegative oxygen atoms are there. So it is a very strong electron withdrawing group. So electron withdrawing group বসিয়ে it is a matter of common sense to conclude that the excess electron density is somewhat transferred through sigma bonds in this direction. Therefore এখানে negative charge density কিছুটা কম আছে compared to this situation, এবং therefore this has a lower tendency of protonation, this has a higher tendency of protonation, therefore this is a stronger base, and consequently this is the stronger acid. And this holds true for all the groups that take away electron density by inductive effect. আমরা এখানে একটা সিরিজ দিয়েছি যেখানে এই আর গ্রুপটাকে ভ্যারি করানো হচ্ছে, রেফারেন্স কম্পাউন্ড হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যাসিড উইথ আর ইজ ইকুয়াল টু এইচ, তারপরে আছে Me3n প্লাস সায়ানো, CO2et, COMe, OMe, OH. OMe, OH এরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রেজোন্যান্সের থ্রু দিয়ে ইলেকট্রন ডোনেট করে because of the presence of lone pairs. But as resonance is not important here because there is no conjugation between this carbonyl and the R group, again due to the presence of this sp3 hybridized carbon, it is only the inductive effects which will operate. তার মানে এগুলো সবকটাই হচ্ছে -I এফেক্ট এক্সার্টিং গ্রুপ, এবং তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা মোর অ্যাসিডিক দেন অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এবং প্রত্যেকের পিকে ভ্যালু কম 4.76 এর থেকে, কারোরটা বেশি কম, কারোরটা একটু কম কম কিন্তু কম। And therefore it is a matter of again logical conclusion to say that if R is electron withdrawing in nature, then this will have lower tendency of protonation compared to acetate, and therefore the corresponding acid will be stronger, pKa will be lower or smaller. On the other hand, if R is electron donating in nature, then it is the electron density will be higher here by inductive electron donation. This anion will have a higher tendency of protonation compared to the carboxylic acid, and it will be the corresponding conjugate acid will be weaker, its pKa value will be greater than 4.76. Let us try to validate that. CH3CH2 CH3CO2H acetic acid, CH3CH2 CO2H propanoic acid. CH3 nature ki R is equal to CH3. CH3 nature it is inductive donor plus I. Look at the pK value. Look at the pK value. Increase expect করা হয়েছিল, increase হয়েছে because a plus I effect এর জন্য এর উপরে পজিটিভ নেগেটিভ ইলেকট্রন ডেন্সিটি বেড়ে যাচ্ছে, নেগেটিভ চার্জের ডেন্সিটি বেড়ে যাচ্ছে। তো নেগেটিভ চার্জ ডেন্সিটি যদি বেড়ে যায়, it will have higher tendency of protonation. So this must be the stronger base of these two. So this must be the stronger acid of these two. Let us consider formic acid and acetic acid. Acetic acid এর CH3 একটা প্লাস আই এফেক্ট আছে, এখানে তুমি যদি হাইড্রোজেন নিয়ে চলে আসো সেই প্লাস আই এফেক্টটা আনবে, therefore you are definitely expecting increase in acidity and you are getting it, but here a point has to be mentioned. এখানে যে কনজুগেট বেসটা আমরা দিচ্ছি সেখানে মিথাইলের প্লাস আই এফেক্ট আছে, আমাদের অ্যাসিডিটি অর্ডারকে সেটা এক্সপ্লেন করতে পারে। at the same time there is another factor which is the solvation, as we have discussed in the study material 1. How does solvation affect these things? Solvation কিভাবে affect করছে? Solvationটা হচ্ছে CH3 or any alkyl groups like that are considered to be hydrophobic because they cannot enter into meaningful interaction with water. As the hydrophobic part increases, the solubility of the whole thing in aqueous medium decreases. Instead of a CH3, if you have a hydrogen, then the hydrophobicity is relatively less. Therefore, format is relatively less hydrophobic, but acetate is comparatively more hydrophobic. তাহলে অ্যাসিটেট তৈরি হওয়ার পরে অ্যাকুয়াস মিডিয়ামে সলিউবল হবে না অতটা যতটা ফরম্যাট হবে। সলিউবিলিটি মিনস হোয়াট? সলভেন্ট মলিকিউলসকে ঘিরে ধরবে এবং এর যে নেগেটিভ চার্জের ডেন্সিটি সেটা সলভেন্টের উপরে ডিসপার্সড হয়ে যাবে থ্রু আয়ন ডাইপোল ইন্টারাকশন অর হাইড্রোজেন বন্ডিং, এনিথিং লাইক দ্যাট। তো অ্যাসিটেটের ক্ষেত্রে যেহেতু হাইড্রোফোবিক পার্ট রয়েছে, ওয়াটার এই জায়গায় এই অ্যানায়নটাকে অতটা সলভেট করতে পারে না যতটা সে ফরম্যাটকে সলভেট করতে পারে। সলভেশন মিনস স্টেবিলাইজেশন, অ্যান্ড স্টেবিলাইজেশন মিনস কনজুগেট বেসের বেসিসিটি কমে যাওয়া। বেসিসিটি কমে যায় যদি, তাহলে ফর্মিক অ্যাসিডটা স্ট্রঙ্গার অ্যাসিড হবে, এবং সেটাই আমরা দেখছি। তাহলে এখানে দুটো ফ্যাক্টর কিন্তু কাজ করছে, এবং এটা যদি পরীক্ষায় আসে তোমাকে দুটোই লিখতে হবে। একটা অবভিয়াসলি প্লাস আই এফেক্ট লিখবে, আরেকটা অবভিয়াসলি লিখবে যে সলভেশন অফ ফরম্যাট ইজ মোর
compared to solvation of acetate and therefore formate anion in aqueous medium being more solvated compared to acetate will have lower tendency of protonation because solvation will decrease its overall electron density through ion dipole interaction or hydrogen bonding. On the other hand, acetate ক্ষেত্রেও solvation হবে, but that solvation is a little bit less effective because of the presence of the CH3 group. As a result, acetate will have a higher tendency of protonation and therefore the acidity of acetic acid will be a little bit less. এবং all these pKa data that we are talking about, these are taken in the water aqueous medium. aqueous medium এ ওয়াটারে এটা নেওয়া হয়েছে, এটা কিন্তু মাথায় রেখো। আমরা আগে দেখেছিলাম যে ডিএমএসও মিডিয়ামে একটা এইচএ অ্যাসিডের অ্যাসিডিটি অনেক কম থাকে, তার pKa ভ্যালু অনেক বেশি হয় কম্পেয়ার টু aqueous medium. That is because DMSO is polar aprotic and therefore cannot solvate the anions properly because it cannot form hydrogen bond with anions. It is not a hydrogen bond donor, no? So A minus সেখানে অনেক less solvated থাকে and therefore it has a higher tendency of protonation in DMSO medium compared to when you take the same A minus in water যেখানে A minus hydrogen bonding দিয়ে stabilized হয়ে যায়. So that way you can also rationalize যে DMSO তে কেন pKa ভ্যালুটা হায়ার হয়, কেন ওয়াটারে pKa ভ্যালুটা লোয়ার হয়, কারণ ওই একই A minus কে তুমি যদি DMSO তে নাও তাহলে lack of solvation will have its protonation tendency very high, but in water due to effective solvation its protonation tendency is very low. So A minus is a much stronger base in DMSO compared to A minus in water. As a result, HA is a far weaker acid in DMSO compared to the same HA in water. The same thing is happening here. More hydrophobic, less hydrophobic, and therefore this one is a weaker base, this one is also a stronger acid. তো যদি ইন্ডাকটিভ এফেক্ট এইভাবে কাজ করে যায় তাহলে আমাদের কিছু কিছু এক্সপেকটেশন থাকবে। ইন্ডাকটিভ এফেক্ট যত বাড়াবো তত অ্যাসিডিটি বাড়বে। এই আলফা কার্বন, কার্বনিল কার্বন, বিকজ দিস ইজ আ কার্বনিল কার্বন, সি ডাবল বন্ডেডও আছে, কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের পাশের কার্বনটা, সি ডাবল এইচ এর পাশের কার্বনটা আলফা, এখানে তুমি পরপর ক্লোরিন সাবস্টিটিউয়েন্ট বাড়িয়ে যাচ্ছে এবং ফাইনালি তুমি এখানে 3টে ক্লোরিন দেওয়ার পরে 3খানা ফ্লুরিন দিয়েছে। তো ইন্ডাকটিভ এফেক্ট কি হচ্ছে? CH2Cl এর যে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট, CH2 ইন্ডাকটিভ এফেক্ট তার থেকে বেশি, CCl3 ইন্ডাকটিভ এফেক্ট তার থেকে বেশি, CF3 ইন্ডাকটিভ এফেক্ট তার থেকে বেশি। তো ক্রমাগত pKa কমবে, প্রত্যেকটার pKa অ্যাসিডিক অ্যাসিডের থেকে কম, কিন্তু এইটার ইন্ডাকটিভ এফেক্ট সবচেয়ে বেশি হওয়ার জন্য এর কনজুগেট বেসটা সবচেয়ে বেশি স্টেবল, তার প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি সবচেয়ে কম, উইকেস্ট বেস হ্যাজ দ্য লোয়েস্ট pKa. Look at the electrostatic potential map of acetate and trichloroacetate. Acetate মানে এখানে 3খানা হাইড্রোজেন আছে, trichloroacetate মানে I have 3 chlorine atoms here. So this trichloroacetate is taking away the electron density from this carboxylate moiety. Look at the color. It is extremely red, signifying that there is a large negative charge delocalized over these two oxygens. But the same thing when you take with not CH3 here but CCl3, look at the color has faded. এই কালারটা অনেক হালকা হয়ে গেছে, রেড আর নেই, অলমোস্ট অরেঞ্জ হয়ে গেছে। সো কি হচ্ছে, এই CCl3 ইন্ডাকটিভ এফেক্টের জন্য এইখান থেকে যখন এখানে মাথায় মাইনাস আছে তখন ইলেকট্রন ডেন্সিটি টেনে নিচ্ছে। তো যখনই তুমি এই লেফট টু রাইট যাবে কনজুগেট বেসগুলোর প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি কমতে থাকবে এবং অ্যাসিডগুলোর অ্যাসিডিটি বাড়তে থাকবে। ইন্ডাকটিভ এফেক্ট ফলস অফ উইথ ডিস্টেন্স, দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার নোন ফ্যাক্ট। সো ইফ আই টেক আ সিরিজ অফ কম্পাউন্ডস যেখানে একই অ্যাটম যেটা মাইনাস আই এফেক্ট আছে সেটাকে আমরা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের থেকে ক্রমাগত দূরে সরাচ্ছি, তাহলে আমাদের অ্যাসিডিটি কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাবে, pKa ভ্যালু আস্তে আস্তে বেড়ে যাবে। টেক অ্যান এক্সাম্পল অফ বিউটানোইক অ্যাসিড which has 4.85 pKa. This ethyl group has a plus I effect. Therefore এখানে R is equal to যদি ইথাইল হয় তাহলে সেটা অ্যাসিডিক অ্যাসিডের থেকে weaker acid হয়েছে because of plus I effect. But now you have put a chlorine on the alpha carbon, so this minus I effect is operating and therefore the pKa is actually decreasing. এখান থেকে এখানে pKa কমে গেছে, অ্যাসিডিটি বেড়ে গেছে ক্লোরিনের মাইনাস আই এফেক্টের জন্য, but that chlorine is in C2 or alpha position. But if I remove this chlorine from alpha 2 and move it to beta, because the distance between the carboxylate in the conjugate base and the chlorine atom has increased, এর ইন্ডাকটিভ এফেক্ট সাফার করবে, এর মাইনাস আই এফেক্ট কিন্তু কমে যাবে, which means যে এর থেকে এই জিনিসের অ্যাসিডিটি কমে যাবে এবং pKa ভ্যালু বেড়ে যাওয়ার কথা, তাই হয়েছে। রিমুভ ইট ফার্দার, যদি বিটা থেকে তুমি গামাতে নিয়ে চলে যাও, যদি C4 এ নিয়ে চলে যাও একদম, তাহলে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট আরো কমে যাবে।
এবং সেক্ষেত্রে আমরা এক্সপেক্ট করবো যে পিকে আরো বাড়বে, হ্যাঁ আরো বাড়ছে। তুমি যদি একে আরো সরাও, এই কম্পাউন্ডের জন্য সম্ভব না, বাট লং চেন কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের জন্য ইউ ক্যান রিমুভ ইট ফার্দার, then eventually a situation may arise where the chlorine atom's presence will have absolutely no effect on the acidity. Therefore, it will have a simple pK value just like the carboxylic acid of same number of carbon atoms without the chlorine atom. That may also happen. So আমাদের ইন্ডাকটিভ এফেক্টের অ্যানালজি গুলো ঠিকই আছে। যত নাম্বার অফ এলিমেন্টস অর অ্যাটমস অর গ্রুপস এক্সার্টিং দ্য ইন্ডাকটিভ এফেক্ট বাড়ছে, তত পিকে ভ্যালু ড্রপ করছে, অ্যাসিডিটি বাড়ছে। যত ওই জিনিসটাকে ওই ইন্ডাকটিভ এফেক্ট মানে আমরা মাইনাস আই এফেক্টের কথা বলছি, যত মাইনাস আই এফেক্ট এক্সার্টিং গ্রুপকে দূরে সরানো হচ্ছে, তত অ্যাসিডিটি কমে যাচ্ছে, পিকে ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে, সবই আমরা দেখেছি। ফাইনালি যেটা আমরা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে ফিল্ড এফেক্ট। উই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট দিস অ্যান্ড উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দিস এক্সাম্পল only in discussing field effect in semester 1. I suppose you remember it, but if you don't, please consult your relevant study materials. You will find the same example here. Field effect কি? Field effect হচ্ছে electronic polarization not through sigma bond but through space, either through space অথবা through solvent molecules between the group যেটা field effect exert করছে এবং যে সেন্টারের উপরে field effect exert করা হচ্ছে। It is fundamentally different from inductive effect, but most of the times it is very difficult to separate the two. But there are a few examples where field effect এবং inductive effect কে ভালোভাবে separate করা যায়। One example is this. I have one carboxylic acid, a dichlorocarboxylic acid. The structure is a little bit complicated, but bear with me. One isomer where the chlorine atoms are closer in space to CO2H, and the other isomer, isomer 2, where the chlorine atoms are away from CO2H. You can pretty much understand that the distance, physical distance between these two chlorine atoms and the carboxylic acid, they are different. এখানে ক্লোরিন গুলো কাছে আছে, এখানে ক্লোরিন গুলো দূরে আছে। Now, if I have a CO2H, then I can measure the pK value. The pK is 6.07, pK is 5.87. So these are much less acidic compared to the carboxylic acids that we have seen. এদের pK গুলো 6 এর উপরে 5.8. So a large hydrophobic part রয়েছে, maybe that is why. But the acidity is different. This one is like more acidic. How to explain this? Can inductive effect explain it? No, because inductive effect actually depend করে কতগুলো নাম্বার অফ ইন্টারভেনিং বন্ড আছে বিটুইন দ্য কার্বক্সিলেট অ্যান্ড দ্য মাইনাস আই এফেক্ট এক্সার্টিং গ্রুপ। এখানে খেয়াল করে দেখো, তুমি যখন ক্লোরিন দিয়েছো, তো এই জায়গায় যখন মাইনাস চার্জ আসবে তখন এখানে একটা ইন্টারভেনিং বন্ড আছে, এখানে যখন মাইনাস আসবে তখন এখানে একটা দুটো ইন্টারভেনিং বন্ড আছে, এখানে একটা দুটো তিনটে ইন্টারভেনিং বন্ড আছে। তো নাম্বার অফ ইন্টারভেনিং বন্ড যত বেড়ে যাচ্ছে, ইন্টারভেনিং মানে মধ্যবর্তী, ইন্টারভেনিং বন্ড যত বেড়ে যাচ্ছে তত মাইনাস আই এফেক্ট ডিক্রিজ করছে, অ্যাসিডিটি চেঞ্জ হচ্ছে অ্যাকর্ডিংলি। তো এখানে তো সেটা বললে হবে না, because if you consider particularly this chlorine, and that logic will also be applicable for that one. So let us consider this chlorine here and here. তো এর যে নীল রং দিয়ে যে হাইলাইট করেছি, একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা, 5 intervening bonds. The same number of intervening bonds are here. So it cannot possibly be the inductive effect is different in isomer 1 and isomer 2, because inductive effect only depends upon the number of intervening bonds, which are basically the same. Yet there is a difference of acidity. So inductive effect must not be playing the role or the factor which controls the acidity. Something else is happening. And here comes field effect. Each and every carbon-chlorine bond will associated with a dipole moment. We know that when we discuss dipole moment in our semester 1 classes, we know chlorine is more electronegative, carbon is more electropositive, therefore the positive end of the dipole is on carbon, negative end is on chlorine, and I have a buildup of del plus charge on carbon and del minus charge on chlorine. So this is a dipole where the negative end is signified by this arrow. Now consider the conjugate bases. If this chlorine has a little bit of extra electron density, then it is supposed to repel regions of high electron density, and carboxylate is a region of high electron density. এখানেও এক্সেস ইলেকট্রন আছে, এখানেও স্লাইট এক্সেস অফ ইলেকট্রন আছে, তাহলে তারা যদি ইন স্পেস কাছাকাছি থাকে, তাহলে কুলম্বের ল অনুযায়ী দে শুড রিপেল ইচ আদার থ্রু স্পেস।
On the other hand, in isomer 2, the extra electron density carrying chlorine atoms are away removed from the negatively charged carboxylate. Therefore, this repulsion is much less. তাহলে এই জায়গায় যদি রিপালশন থাকে তাহলে কি হবে, CO2 মাইনাসে CO2 মাইনাস হয়ে থাকার টেন্ডেন্সি কম হবে, ইট উইল হ্যাভ আ লিটল বিট অফ হায়ার প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি, এর প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি একটু বেশি হবে। On the other hand, এর প্রোটনেশন টেন্ডেন্সি একটু কম হবে। As a result, this will undergo protonation relatively easily compared to this one, which means this conjugate base of isomer 1 is a little bit more basic than conjugate base of isomer 2, which means that isomer 1 is a weaker acid compared to isomer 2. So here we are explaining the acidity order not by inductive effect but by field effect. Inductive effect same hi thakbe, number of intervening bonds same ache, kaje inductive effect same thakbe, but the repulsion that arises due to the electrostatic repulsion, electrostatic interaction between the chlorine atoms and CO2 minus through space is actually responsible for this acidity order. So I hope that you have understood these concepts that we have outlined in the video lecture. Consult the study material carefully and back it up with repeated listening of the video lecture. Thank you for your patience, and I will see you in the next one.